tuongelee the Wells Fargo story. And so according to the news, kulikuwa na 2 guys wenye waliiba 94 million Kenyan shillings. Actually ilikuwa 94 million 918 and some other coins. 750. Damn, ulishika zote. Nilishika jubuda. Inabidi. Hiyo pesa ni mingi. So sijui kama unajua hiyo story. Naijua. So like kwa wale wasiwajui, but of course it's been like a really trending thing, so most of the people of course wanajua. So like what they did is walifika the place earlier than the cops, because usually hizo gari za Wells Fargo or any other carrier ya pesa huwa zinakuwa escorted na the cops. Yes, the first time. So what they did is walifika earlier than the cops and the brains waka make sure that wamechukua hizo dough na wakahepa. Then they dumped the car somewhere South Sea, took another car, waka transfer pesa, and the people are still out there. 94 million richer. Wala John say hadi mimi kuna day kwa best yangu tuko hapo Quickmart hapo. So tuko like hizi magari kila saa za kwanza zifuatana. Tuko like wanataka kuniambia hakuna msee ashafikiria. Like kutoka sejiki na kaso hizi tuko hapo Quickmart na sikitwa na tuma do kwa hiyo gari. Tuko like you can't tell me Quickmart wanatoka bank kama tunajua wanatoka ni kwa Quickmart yenyewe ndio wame collect during the day. Wanakamingi usiku kutoka 7 hapo. So wanakamingi usiku kuchukua hiyo do wapeleke bank sasa. So tuko like ni aje mtu hajaifikiria history kutoka watu. Ndio jamaa kaniambia wase wana instruction to shoot to kill. Kunanga ati kusamea kujaribu ufala. But kitu funny ni pia hii history yenye tulikuwa tunaongelea hiyo pesa ilikuwa ya I think ilikuwa ya Naivas. Gani hii? Ya Wells Fargo ilikuwa ya Naivas. This 94 million was money collected for a specific branch for the weekend. Waipeleke? Yes, ilikuwa za weekend. What? That shows you like Naivas is making a lot of money. Awatengeneza do for the weekend. I'm assuming it's Saturday, Sunday because hizo ndo siku bank haziko open. So they collected it on Monday morning, I think. Wakapiga heist ingine safi. Kuna professor hapo dunki. But ilikuwa inaka inside job, no? There's always an inside person. Of course. Mwenye anawaambia the number. But I don't feel like it's an inside job because when wanabeba pesa, of course they have carried money from there a lot of time. So wanajua how much Naivas makes because kuna kongana this thing where you're given ni sort of a delivery note, sort of it. So like ikona the amount of money you're transporting, then you guys sign on behalf of the company, then you carry it. So they know how much they're carrying. Na wanajua that wamewaka na hao makarao before, wanajuana. So like kulikuwa na hiyo situation ya like mmedelay leo ni sawa. Then these guys decided to just gonga that supermarket that day. Watandika fiti. Juawa. Tukaa hiyo ala inaka kitu staged perfectly cause ndio mimi nataka kuniambia cops wanaenda kuuliza management ati mbona mmedelay. Unajua anawaambia tumedelay na tushapeana pesa. Wajamaa wale wait, mshapeana pesa. Unatoka hivi nje kuna wasi. To make the matters worse is how mapolisi wale report your story kwa police station because they're supposed to report it. Wali report an hour later. Mbona an hour later? So kuna a lot of questions in a Liverpool for suspicion. Mbona wali report an hour later? But what I'm thinking is kama wako kwa hiyo mix, they did it intentionally. Na kama hawayuko walikuwa wako like wacha tuwangoje. Maybe walisema watafika late kwa like wacha tuwangoje. But the guys walikuwa shafika somewhere 94 million richer. Nimechekiza ma memes Twitter. Ase wakimelai kwa beach Dubai. 94 million. But unajua kizaangalia hadi 94 million. Nisijiko hii naona DC pesa itawa sustain for long. Watasota tu. Shida ni 94 million is not a lot. 94 million won't even buy you a house in Karen. Iwezi hadi kitisuru. Iwezi.
okay, inaweza alafu ishe. Ishe, that's the Uko na point. nyumba, hiyo nyumba basi. Ishi. Inakusaidia, lakini for the meantime unaweza kubaia magari 2-3 and then but unajua pesa ya wizi inanga akili. Yeah, that's the issue. You can't use your brain kuinvest pesa ya wizi. Si vile wasee usema ati nikiweza Patrick to 100 million saa hii nitafanya hivi. Pesa umeiba. Unafikirianga tu kusatisfy zile needs uko nazo zenye unakuwa na umeformulate manini imaginations za kichwa chako. Wapi ya Lexus? Wapi ya Lexus? Hizo unafikiria saa hii. Wanange wase ushinda malotari yao. True. By 1 year msee ushamaliza 200 million. What do you mean? Watu spend vibaya. So ebu kwanza to take it slowly, that story. So assuming it's you and me, because there were 2 guys and we are 2. So assuming it's you and me, Tusha accomplish your heist, we are there transferring money from that cargo car to now, like, because according to the news ilikuwa saloon car, we are transferring it to saloon car. Waliona saloon car? No, like I think ni wana assume tu ni saloon car. Then waliona. So like we're transferring it to a saloon car. What's the first place tunaenda after that? Haya. Take a constraints. Constraints ni by the time tunafanya hii yote tushajulikana. Yeah, they already know us, of course. So our pictures ziko all over. Ziko all over. Hey, kazi ko all over. Kazi ko all over. Come on. Kazi ko all over. Give me something good. Where do we go? The first place tunaenda. Kwaja. Mimi niko na ideas mingi. Because your picture is all over the news. The police wako na your pictures. They know you. They know your home. They know your shags. So shags iko off. Home iko off. Hawezi enda home. Ida vitu. Hawezi ni news toka kwa border. Of Interpol atakusumbua. The first place wanatumanga picha yako ni border ya Tanzania na UG. Because majority of the people utaka tu kuvuka hiyo border. Tabidi tumeenda Somalia mzee. Okay, Somalia. Do you carry the money to go to Somalia? Of course not. Zaenda wapi? Jua. Wataka kuniambia wase hawezi fly out. Do you mean kitumia hawezi fly out? Your picture, of course, airport is the worst place for you to go. Then basi mbona wase wanasema ati wase washatoka nje. Washatoka nje nchi. That means uko tu huku ndani. Unless it's a well calculated. Unajua kuna zile well calculated. Like before you got out in the morning, ulikuwa already ushaongea na your JKIA guy. Your plane is booked. Unajua ni zile zenye unajua this mission, it's either you go well or I go to prison. Too. And you have to one way. So it's a one way. So your ticket is already booked. Yeah. If your heist inaisha 7, by 7:15 uko na ticket yako at 7:30. It's already booked, it's ready. Uko na mse wako wa JKIA, utafika late, atakusaidia kuingia ndani. Everything is booked. Shida ni sasa hiyo pesa yote you can't move with it. Yeah, kweli. Now, ukitravel inaacha footpath yako. Watu wanaona like you travel, like you literally, you know when you use other means to, like vumesema Somalia, there's no print yenye inaonyesha you travel, like no one knows where you are at. But if you use the plane, kuna print inaonyesha you ulifika hapa, so they can now start tracking from CCTVs. So what do you do about that? Because I think you got pesa fiti, pesa ka, let's say 500M. You ungeshika tu yacht. Ukue tu international waters. Wajua mbona nasema hivyo? Jo, kuna story fulani nilichecking ya madam fulani. Huo unapendangiza vitu za crypto. Yeah. Kuna madam fulani alikamingi na OneCoin. Hii OneCoin 2013. Akachocha watu vile hiyo OneCoin iko fiti. Yes, ilikuwa imeanza kuwa fiti. So wasa waka invest au mado ujamaa ude anaishia kwa ma conference, anawelkamiwa na ma presidents msi madama kwa na Paul ile December una hire Wembley Stadium. Kumbe ni wase wana kufund juu wewe ndio umecome up na OneCoin. So after some time wasa waka realize she's a fraud. Juu ilifika place aka withdraw aka think aliachana na hiyo story. By that time alikuwa
alikuwa na $4 billion. See? Shit. $4 billion, the whole world, juu 175 countries zilikuwa Oh, ziko already invested in na that one platform. coin. See? Alafu dema anatoka. What do you mean unatoka unaenda wapi msee? Oh, kilele hapa najua to the whole world namtafuta. But hajaishikwa. Till date. Hii story 2013 alishikwa. I mean hii story ilijulikana I think 2018. But of course Interpol wanamtafuta. Of course. But sasa guess what? Wamemtafuta places. The first thing naenda kafanya ni plastic surgery. Then so wase sahi wanasema juu hawampatii on land since alikuwa na yacht. Akotoa international waters. Unajua kwa hizo mfanyia kitu. But funny thing about international waters huwezi kuwa arrested. Huwezi kuwa arrested kwa international waters. Because haiko kwa jurisdiction ya mtu. So akitaka food anarudi kwa costo kwa food anarudi huko. Imenikumbusha movie fulani. Ilikuwa dem fulani. So ilikuwa hiyo movie it's based on fiction though. So dem fulani alikuwa anadai Madam C. So they had to take him to international land. Like I guess kuna such places where between borders where like no country has that jurisdiction. So aka commit murder hapo. And no one had like the authority to arrest her. Kuna kwa international land. Of course it's a fictional movie so I don't think it exists but yes kulikuwa na hiyo kwa hiyo movie kulikuwa na international land like between Canada and States. So what? Waka commit your murder and like cops wako hapo tu wana watch waweze kushika. So like hapo ndo nilirealize your theory like when you do something on international seas like you go free. Yani hakuna kitu inaweza fanyika. Because no one has jurisdiction to say you did this on our land. So it's an interesting way, but going back to our story, tuna pesa ya yacht. I mean, that's 94 million. Pesa kidogo. Unanunua shamba, unanunua nyumba ya done. Miss G, I think inabidi tumeshituki nini. First thing, msichana asijue. Madem manzi wata fumble plan yako. Nachekitua watu wafanya heist. Wale watu wa KCB. Wali involve their stories. That's how they got caught. Because how ndo walikuwa na chances to go free. Yes. Because your time no one had their faces, no one knew who they were. Kabisa demo na post kwa jacuzzi na pesa. Wewe pia wewe nini wewe? Hapo ndo wali go wrong. Chike di Escobar ni masake ndo alifanya mambo. Buda, unajua mnafuatwa in every house you're going. So Pablo akaambia madam usiende kanisa, ombea kwa nyumba. Madam ako like I have to go to church bro. Leo TV church akafuatwa. But Pablo weakness yake I think ilikuwa family. I feel like your business, dirty business, ni hard to sustain a family. That's the sad part about your business. Ni hard to find the balance. Kono na hawa say when you do heist, of course, ni mamzae flani. Wako na wives, of course, maybe wako na kids. But the bad thing about it is you have this money, but you can't help them. Yes. Because the cops are waiting for you to just contact them. Hivi tu kidogo hivi, juu anajua of course lazima utawahi. They're just waiting for you to call them ama ujaribu kuwatumia pesa or something. Mwisho sasa safari kama korada hapo tu na just waiting there. Wako tu wanangoja tu call zao. Lakini hawezi ni track na burner phones. Yeah, unless you have ban. Hizi simatululu hizi hakuna. Yeah, unless you like have it but SIM card itupe after that. Yeah, utupe. Tupa. Shida tu unajua ni issue na kwanga mbaya ni like the moment you unajua they're looking for you already. So hadi na hizo na burner phone they can tell like where closest it was called from. This is how they'll tell. So when you call calls inaendanga directly to that whatever. Atokiwa na burner phone. Yeah. Lazima itumie hizo boosters. Yeah. So watatel ilitumia booster gani karibu. Now they'll know this location. Okay, and then they'll start the investigation from that area. Ni ngumu ku escape crime. It's hard. Na movies the easy part, funny thing about crime, the easy part ni wenye wamefanya ya kuiba pesa. The easy part. The next part is the hardest part. Staying away from cops, cleaning that money. You know you have cash. There's no way you will deposit that amount. Carrying such cash, of course, inakuput in danger. Yeah. Mwenye tu utakuwa umetense. 94 million.
una feel like unaenda kuibiwa tu na the next person. Kwa jifesi zenye ziko all over. Yeah, so Unaweza amua tu waseti yes. Sasa bibi pana mnanichotea cheki threats. So me kitu naweza do like after that ideas after that of course I thought about it getting lazima after like doing that 94 million theft. First thing I'd do nikitumia Breaking Bad theory is separate myself from money. Like hide it somewhere, dig a hole somewhere vizuri, like hide it somewhere, separate yourself from the money. Because sijui kama umecheki Breaking Bad. Nimecheki Breaking Bad. So like he was doing it for his family. Niko sure also walikuwa wana do it for so that their family ipate this wealth. You're mostly as sisi men tukifanyanga such things na kwanga majored on my family, not myself sana. True. So the first thing I'd have done is separate myself from this money. To the point that nikishikwa, mimi nashikwa hipo. Oh yeah, of course ndachukua a few. It's like 94 million, ndachukua a few from it ya kuspend to itani sustain for like years before ship or before survive hizo years zenye utakuwa umejificha. Separate yourself from the money. Enda mahali tu deserted na uanze life. Stay there for like 5 years. Yo Somalia hata. Enda Somalia. Go to Somalia and start life there. Na hata ka 1 million, do your small business. Just live there for some time. Then after 5 years when we are probably removing Ruto, come back. People wako angry. We are so angry. Kwanza na hiyo story ya like ID kuongeza. What do you mean unatuongezea ID? You're really concerned. Imagine like if you lose an ID, you have to pay 2,000. 2,000. What do you mean 2,000? Yeah, that's crazy. Unless that ID inanipea access to like interesting things. Na sasa inakupatia kitu. Wewe unaishikilianga tu. Because unajua venye like ni ID ya nini kuwa so powerful like yes too. Yes. Because like it's the driving license, like the same thing. I think even in hospitals unaitumia kama your NHIF equivalent NHIF cards, like iko na a lot of things that I'd pay for 2K, but this Kenyan idea ina that value. NHIF kando. Kadi yako ya ATM ni kando. Value. There's a lot of documents zenye ziko too separate. So it makes sense nowadays ukienda bank, they just ask your ID number if you have a problem. Yani, it makes sense. Like it doesn't really. Hapo na ametufinyilia. But this is what I feel like it's going to happen. Of course, niliona Twitter himself wanasema. So leo at 2 p.m. by the time we're recording this, Ruto anapeana state whatever. Nitwanga nini? State. That's whatever that the president gives like a speech based on the things that have been happening. Press conference. Exact. But there's a special name for it in Misa House. State speech. It's state something. Like you can leave it down at the comment section down below. So kuna like that speech anataka kupeana. So like someone was saying, this whole thing was created to inspire anger in us, so that when he comes to speak, atakuwa anajifanya like ana resonate with us. Ati I won't allow that to happen. You get like, because right now there's nothing he can talk about when he comes to that speech. Hakuna kitu anaweza sema that will make us happy because already the prices are high. So the only thing he had to do was create, I'm not sure if it will happen, like create a fake distress, then come up like the hero who, ideas equal 2,000. Become that hero for the people so that people endele kumpenda. Because right now he's so unpopular. Like very. Kumia kona speech too. He has a speech today. I'd really love to see it. Which reminds me of this theory. Sijui can share pigia your story. I think nisha pigia when a Haman that story of like it was a Dave Chappelle comedy episode. Alikuwa anapeana this story of how the pimp usually keep the ladies of the night in line. So this is how they do it. So after some time,
when they have these ladies of the night, because the pimps usually own them. And these ladies of the night, the money they get from whatever they do, they give the pimp commission. Some share. Yeah, some share of it. Usually large percentage of it. So after some time, unapatanga most of them wanatakanga ku leave them. So this is what they usually do. They usually beat them up. They beat the pimps? No. The ladies. The pimp usually beat the ladies. Why? Because they're getting out of line. And after giving them a beating, they prepare a nice bath for them, nice food, and they treat them good. And those ladies, funny thing, they forget everything. They forget that they were beaten, and they now go back to, being owned by this pimp. So I feel like the politicians use the same logic. You have to whoop them so good, then come with this speech trying to show that you're defending them. You create kwanza your emotion, your anger, then you come like the savior. Now people forget. Forget everything wrong you've done to us. Exactly.